പറഞ്ഞു മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ചോദിക്കാണ്, എന്തായിരുന്നു ഈ ലവ് സ്റ്റോറി? ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഹർ? അതെ, പ്ലീസ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ വിത്ത് മൈ ഡെവിലിഷ് ലുക്സ് ആൻഡ് ഈവിൽ ചാം. Oh, That's how it happened. do you agree with that? No. No. He might be villain for the world, but for me, he's my hero. അതെ. And he's very different with me, so the world doesn't need to know that side of his. Oh. Only it should be. എനിക്ക് ആ ആൻസർ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. That was the better answer actually. Correct. If you ask me, then I will give such answers only. Yeah. She's so vibrant. That's what attracts me. That Yeah, you know, that's she's what very attracts me talkative. also. Yeah. He's introvert, no, so I fill that's the why we gaps. complement each other very well. Exactly. So now all my socializing responsibilities have been burdened over here. കൊടുത്ത് So full ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. free ആയി. What does she do basically? What do you do, Amardeep, basically? Where did you see me first? Like which picture of mine you saw on Instagram first? This picture of yours, I saw lots of pictures, but അതെ, when I പറഞ്ഞു first saw her at work, I first saw her and Basically, I had you saw not my seen- ramp walk Yeah, pictures. So and I'm a then- model by profession. yeah, and then പിക്ചർ ആണോ ആദ്യം കാണുന്നത്? no, I first met her in person, and then obviously we became friends. Conversation. Yeah, and we started having conversation. But when I met her only, I had not seen anyone so beautiful in real life. I hadn't seen someone so beautiful in the movies also. So that's how I obviously then I was totally flat. അപ്പോൾ മുതൽ പിന്നെ there was no looking back for me. അതെ, ഇനി ഒന്നും വേറൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ വേറൊന്നും. What was her reaction? What was your thoughts when you first saw him? When I first met him, I was like, this person is so respectful. He doesn't speak until and unless it's important. He would only speak in words, like 2-3 words are enough. Like whatever is important, he'll speak that much and he'll just be quiet and calm and like very charming personality. Without any words, the charm would like be in the entire room. Oh. His personality has that, what do you call? Gravitas. Oh. തമ്മിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കും. വർക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ക്ലോസ് ആക്കിയതും ഐ തിങ്ക്. അല്ല, അത് ഞാൻ ക്ലോസ് ആക്കിയതാണ്. ഓ, ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആവാതിരിക്കാൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നോട്ട് ടു ബി ടു പുഷി ആൻഡ് ഓൾ. ഐ വാസ് ഓൾസോ busy with my stuff, and thankfully eventually it happened. So I don't know, not just about her physical appearance, ഒരു നേച്ചറിലും വളരെയധികം ഒരു നർച്ചറിങ്, ഒരു വളരെ ഫെമിനിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, വളരെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ബീയിങ്ങിൽ. പറഞ്ഞില്ലേ, വൈബ്രൻസി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റീസാണ് ഇതൊക്കെ. എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് എഡ്ജസും കുറച്ച് അഗ്രഷനൊക്കെ ഉള്ള ലൈഫാണ് ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്നെസ് കാണുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗം ആവണം. അത് ആ ഒരു പുള്ള് തന്നെത്താനെ വരും. ആ പുള്ള് ഒരിക്കൽ വന്നാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് പിന്നെ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പിന്നെ പെർസ്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ലോക്ക് ആയതാണ്. Okay. On a scale of 5, how well do you know Malayalam? On a scale of 5, I would say 0.0.0.5. Really? You understand Malayalam, right? I understand Malayalam. So whatever he spoke, I understood. I can understand, I can decode the language. There are some parts which are a little difficult to understand, so I just look at him and then he'll just translate it to me. Translate it. Yeah. But ennalam, how well do you understand Malayalam? So if you speak to me in Malayalam, then I think we can decode it. നിങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആക്ച്വലി വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെ ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരും കണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ വൈറലായിരുന്നു. വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഹാപ്പൻ ചെയ്തൊരു വെഡിങ് ആണ്. ഈവൻ യുവർ അറ്റയേഴ്സ്, എവറിഥിങ് വാസ് വെരി ട്രഡീഷണൽ, റൈറ്റ്? വെഡിങ് ആസ് ഇൻ ഇസ് എ മെമ്മറബിൾ ഡേ. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഡേയിൽ വളരെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും മൊമെന്റ്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തിരുന്നോ? എനിക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾ താങ്ക്സ് ടു ഹെർ. ഇത് അമർദീപിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ കല്യാണം. അവർക്ക് ട്രഡീഷൻസും കൾച്ചറും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ട്രഡീഷൻസ് പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ചെയ്യുക. ഞാൻ എത്ര സിൻസിയർലി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഈ സോണിലോട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നത് പേടിയാണ്. പക്ഷേ താങ്ക്സ് ടു ഹർ, ഷീ ടുക്ക് കെയർ ഓഫ് എവറിഥിങ് ഫ്രം ദി അറ്റയർ to getting everything in order and everything and coordinating with people
ലൈക്ക് ഐ സെഡ് പീപ്പിളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് സ്മോൾ ബിക്കോസ് I would rather have less number of intimate people and all are happy and well taken care of, rather than try to have a lot of people and I am not able to attend to people and give them the importance that they deserve. And going through that process in Guruvayur, അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആ റിച്വൽസിൽ കൂടി പോകുന്നത് അതൊരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര റിവാർഡിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഡ് ഷി മാനേജ് ഇറ്റ്? ലൈക്ക് ആൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ, ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രഡീഷൻസ് എന്നുള്ളത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? How did you manage it? Who helped you? Oh, actually I should ask her now. Okay, I was asking you. So we had a friend who was there to communicate. Akhil. He was there to communicate from our end to people at Guruvayur for everything to be arranged properly, because of course I can't speak Malayalam, so we wanted somebody who can communicate. He was also there, but he was busy with his work as well. So we would discuss and I would just tell it to Akhil to put it across. And but she did a lot of research on her own also. Attire how did you make sure that this is happening? So I had a conversation with Amma how to go about it. And Amma and I decided that I will wear set a sari for the wedding, and she was very happy. She was like, if you're going to follow all the traditions, it's going to be amazing. And she had teary eyes when she saw us entering Guruvayur temple. She went all happy tears, and I think that was the moment for me which made me feel that I've done everything that she wanted. I'm like satisfied. But she was like on top of it right from the design on the attire to the work. Amma. Amardeep, okay. She was in control of everything. You were wearing a Kerala sari. Have you been to Kerala before? I have. Yes. For work? For work and even just for leisure. How's Kerala for you? It's beautiful. It's peaceful actually. I can say blissful for me. Like whenever I come here, I feel so much warmth and love. Even if I know somebody or I don't know. Like for example, you and your team over here, you greeted me so nicely. It just feels so good. So it's a very good welcoming feeling. people ആണ്. That is true. നമുക്കറിയാം കൺട്രി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാക്ട് ആക്ച്വലി. Lovely. മലയാളം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കോ? ഫ്യൂ വേർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും? No, I can only say ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബസ്. Oh, I love you. ആദ്യമാണോ പഠിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ? അല്ലേ, തന്നെ പഠിച്ചതാണോ? You learned it on your own. I learned it on. I didn't have to teach അതെയോ? her. വേറെ വേർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും? Where was your favorite word? അമ്മ പറയണ എന്തെങ്കിലും? മതി. മനസ്സിലായോ? ഓ, ആദ്യം ബൗണ്ടറീസിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടുപേരും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ഫീൽഡ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. വാട്ട് ആർ യുവർ പ്ലാൻസ് ആസ് എ കപ്പിൾ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ട്. തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും സജഷൻസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ലക്കി ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ടുഗെദർ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സജഷൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ആവാം, എനിത്തിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ക്യൂരിയസ്. Yeah, we haven't actually thought that far ahead. So next step for her, of course, is to get into acting from modeling. So she's going to make the transition towards Malayalam acting. films il kaanan pattette. I'm hoping. Let's. Such a pretty girl she is. Yeah, I know. Thank you. Such a pretty girl. That would be. It would be my. What do you say? Honor. Something I can give to Malayalam cinema. One pretty girl Oh, for everything that yeah, Malayalam contribute cinema ചെയ്യുന്നതാണ്. does. That is good. Pavam, I would say. Yeah, that's my another favorite word. Pavam.